מבחינה הלכתית, מבחינת Halachically speaking, כתוב שט"ו בשבט זה ראש השנה as לאילנות. the Mishnah says, it's the new year for the fruit trees. לגבי עניין של פירות, אם זה עורלה או... Regarding the 3 years of the Orla prohibition, the cutoff line for the Trumot in Masrot from one year to another year. אבל במשך השנים, החג הזה בשנים האחרונות, זה כאילו החג של ארץ ישראל. In a recent period, since we've returned to the land of Israel, this holiday has come more alive because we are in the land of Israel. שכתוב, כי תבואו אל הארץ As it states in ונטעתם כל Vayikra עץ. chapter 19, and we shall come into the land, you shall plant fruit trees. היום אנחנו בתקופה, ברוך השם, שעם ישראל, קיבוץ גלויות. Today we're in a period where the nation is coming home. There's a gathering of exiles, people coming back to the land of Israel. והמנהג אצלנו במכון מאיר, And the custom that we have here in the Machon, שאנחנו הולכים בט"ו בשבט לטיול, that we go on an outing on אבל Tu גם B'Shvat, נוטעים עצים. if we can, to plant trees. השנה אנחנו This year, נלך לחזק את we're going to go to החקלאות. strengthen the agriculture of את the country, החקלאים, כזה strengthen מתאים the farmers. ביום הזה. אבל אני רוצה להתייחס But the Rav says I would like to relate לט"ו בשבט, לא רק to מבחינה Tu B'Shvat, not only from פרקטית, מעשית, a practical, actual holiday, אלא ויש גם תיקון and of course there's a custom to have ט"ו a בשבט Seder, שהם אוכלים פירות. to have a Seder of Tu B'Shvat, to eat the proper fruits, which we'll have tonight at 8:30. אני רוצה להתייחס I would like to relate, the Rav says, לנושא של כי האדם עץ השדה. what the Torah says, that a man is likened to a tree of the field. מה זה כי האדם עץ השדה? What does that really mean? כל אדם הוא כמו עץ. Every person is like a tree. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד מעץ על הבן אדם, You can learn or teach from a tree about a person. וגם מהעץ על הבן אדם. And you can also do the vice versa. You can learn about a tree from a person. כתוב שהקדוש ברוך הוא It states that God, בגן עדן בהתחלה, when he put man into the הוא Garden of Eden, נתן נטייה, קראו לזה Hashem planted trees, it says, עדן, והייתה as it states, and he planted a garden in Eden, in Genesis. שמה בגן הזה, מישהו היה בגן עדן? Was anyone ever in that garden there? The Gan Eden? No. לא יכול להיות. Can't be that you were not there. Do you know what the Rav is hinting to? Machon Meir. גן עדן. Machon Meir is like Gan Eden. אבל כתוב בגן עדן, But it states regarding that, לגבי האדם, regarding that, וניחו בגן עדן, and he placed him in Gan Eden לעובדה ולשומרה. to work it and to guard it, לא להיות פסיבי, not to be passive, לעבוד. rather to לא work. לשבת בחיבוק ידיים. Don't stand there with your hands folded. אתה בגן עדן? Are you in Gan Eden? קיץ כן. למה אתה בחיבוק I said, what are ידיים? you folding your hands? As if you're not going to do anything. סליחה שאני... Excuse me that I'm saying that. נכון שהוא שם אותנו בגן It's עדן. correct that God put us into Gan Eden. אבל הוא שם אותו בשביל לעבוד. But he put us there to work, to cultivate. ולא רק לעבוד, Not only to work, גם לשמור. but also to guard it. יש הרבה סכנות. There are a lot of dangers there. גם את זה וגם. To do both is a lot of danger. זה גן עדן, ובגן עדן הזה יש הרבה עצים. In this Gan Eden that we're talking about, there are a lot of trees. ושני עצים שהם בחיים שלנו. And two of those trees are related to our lives. עץ אחד קוראים לו עץ הדעת טוב One is ורע, called the tree of knowledge, good and evil. ועץ אחד קוראים לו עץ החיים. And the other tree is called the tree of life. עץ החיים. מה זה עץ הדעת טוב ורע? What is this tree of knowledge, good and evil? מישהו אכל פעם עץ הדעת Did טוב anyone ורע? eat from the tree of knowledge? Huh? Did you eat from the tree of knowledge? לא. Can't be that you haven't eaten from the tree of knowledge. איך זה רלוונטי לגבינו? How is it relevant to us? כל אדם יש לו בחירה חופשית. Every person has a freedom of choice, חוץ ממני. except for Rabbi Begon. אין לי כבר בחירה. The Rav already does not have any more a אני freedom. רוצה לרוץ, אני לא יכול. If I want to run, I can't run anymore.
בחירה חופשית Freedom of choice היא is באמת חופשית. is really free. מה Freedom. זאת אומרת? What does it mean? אתה חופשי לאכול מעץ הדעת טוב, אבל גם אתה יכול לאכול באותה מידה מעץ הדעת רע. You have the choice to eat from the tree of life for good or from the tree of life for bad. That's זה your נכון choice. או לא? Is that correct or not, gentlemen? מישהו אכל פעם מעץ הדעת טוב ורע כאן? Anyone here ever taste the eat from the tree of life of good and evil? Anitam. ואיך זה? It was fantastic. היה fantastic. למדתי תורה במכון מאיר. זה עץ החיים. That's Eitz HaChaim. The Rav is asking again, has anyone ever tasted from the tree of life for good and for evil? האדם הראשון, Whereas first man, הוא טעם מעץ הדעת טוב ורע. he did taste from that tree of good and evil. כשאנחנו באנו לעולם, And when we arrived to the world, לא שאלו אותנו we were not asked the question, אם לבוא לעולם או לא should we לבוא. come into this world or not come into this world? באנו לעולם. We arrived without our choice. אבל However, צריך לדעת it must be made known שהמציאות שלנו that יש דילמות. in our existence, in our life, we do have dilemmas. כל הזמן. All the time we have a dilemma בין טוב לרע. between good and not good. זה יכול להיות במחשבות, It could be this dilemma in your mind. זה יכול להיות בדיבורים, It could be that this dilemma is in your זה speech יכול להיות במעשים. or in action. כל הזמן אנחנו נמצאים בדילמה. All of our lives, we often have dilemmas או טוב או רע. between good and not good. זה נקרא חיים מורכבים, So therefore, life is complex, לא חיים פשוטים. not simple. חוץ ממי? Except for who? חוץ ממני. Except for the Rav. For the Rav, life is simple. זה הגן הראשון, הנטייה הראשונה. This is the first planting, tree שהקדוש planting, ברוך הוא נטע that a בעולם, God planted in the world, זה גן עדן. in Gan Eden. ואתה יכול להיות בגן עדן, And you have a choice to be in Gan Eden, אבל אפשר גם לגרש אותך לגן. but you could be driven out of Gan Eden. שאלו אותי איך, Ask the Rav, how does it happen? מישהו כעס פעם כאן? Anyone ever become angry in his life? מי כעס פעם? Who is it? מתי זה היה? When did it happen? Oh no. When did it happen? לפני כמה שנים. How many years ago did it happen? השנה. לא! גירשו אותך מגן So עדן. you were driven out of Gan Eden. כל אחד מאיתנו, לא רק אותך. Each and every one of us, not just you. אומרים שמי שכועס, Chazal say הוא מאבד את השכל. that someone that does become angry, he loses his intellect. מאבד את השכל. אז זה הנטייה הראשונה. That is the first planting of God in Gan Eden, the tree of life, good and bad. ויש גם עץ שנקרא עץ החיים. But of course, there's a second tree in that Garden of Eden. עץ חיים מי למחזיקים בה. Eitz Chaim, the tree of life, זה מה שאנחנו אומרים. as it says in Tanakh. כן? For those that maintain and hold on to it, it's a tree of life. שזה התיקון לעץ הדעת טוב ורע. That'll be the correction for the tree of knowledge, good and bad. וזה עניין אישי לכל אחד מאיתנו, This is a personal matter to each and every one of us here. וגם עניין היסטורי, And it's also a historical matter לכל האנושות, לכל העולם. for all of mankind, for the entire world. אז זה הנטייה. So that's regarding planting. God planted these two trees in the Garden of Eden. כל האדם כעץ השדה. מה זה עץ? What is a tree? עץ יש לו שורשים, A tree, of course, has roots יש לו ענפים, and has branches, יש לו פרחים, has flowers, יש לו פירות. has fruit. כל מה שיש בעץ, Whatever you find in a tree, יש בבן אדם. you also find in a person. כל אדם יש לו שורשים, Every person has roots, תלוי איזה שורשים. and it depends from where are your roots. יש שורשים עמוקים, Do you have deep יש roots? שורשים לא עמוקים. Not deep roots. תלוי. כל אדם Every person
יש לו גם פירות. He also has fruit. תלוי איזה פירות. But also, what kind of fruit do you have? יש פירות טובים, There's good fruit, יש פירות לא כל כך and there are טובים. fruits that are not so good. כל אחד. אנחנו צריכים ללמוד מן העץ. We have to learn from the tree. אחד הדברים, מישהו רוצה להתחתן כאן? For instance, does anyone here would like to get married? Yes. מי התחתן כבר? Who already got married? Very good. למה אני אומר? Why is the Rav saying this? העץ, בשביל להמשיך את The השרשרת, tree is to continue the continuity. יש לו פרחים. It has flowers. מה זה הפרחים? What is a האלה? flower? הוא רוצה למשוך את flower הדבורים, את Wants to החלקים, attract bees להפרות in order to את multiply the seed, the הפרח flower, הנקבי, the female part of the flower, על מנת שימשיך on behalf בשרשרת. that this will continue to grow and flourish. Be a לעץ, chain. אמנם הוא לא מדבר, Although the tree doesn't אבל speak, אנחנו רואים שהעץ but we see, מתאמץ but the tree is making efforts להמשיך. to have a continuation. גם בן אדם ככה. So too a person. למה אני אומר את Why is זה? the Rav stating this? יש הבדל בין עץ לבן אדם. There's a difference though between a כי tree בן and a אדם person. יש לו בחירה A חופשית. person does have a free choice. אתה יכול גם להגיד, אני לא רוצה You להתחתן. can say, I don't want to get married. למה? Why? רק בעיות. Because there's problems in marriage. בעיות. More problems. שמה אני צריך את Why זה? do I need these problems? תגידו, נו. Say it, say it. אבל לך יש ילדים בלי But you עין have הרע. children, thank God, עם בעיות. with problems. זה ההבדל בין עץ That'll be the difference between a tree לבן אדם. and a person. שאצל עץ זה דבר טבעי שהוא רוצה להמשיך. Tree, by nature, את it wants to השרשרת. continue that. אצל אדם בגלל Whereas a man has to הבחירה make a החופשית choice. שלו, הוא יכול להגיד, אני לא רוצה You להתחתן, can say, I don't want to get married. לא רוצה המשך, I don't want a continuation. לא רוצה את הנצח. I don't want the לא perpetuality. רוצה. You could say למה? that. זה Why? קשה. Because it's difficult. משפחה זה קשה. That to maintain a family is difficult. שאלו אותי איך אני יודע. Ask the Rav how he knows. איך אתה יודע? מה אתם חושבים? זה What do you קשה? think? זה קל לגדל You think it's easy to raise 12 ילדים 12 children, believe it or not? וואו. ונכדים עוד יותר קשה, And you know what it means to have so many grandchildren? ונינים עוד יותר And קשה. even great grandchildren? יש לך נינים. לא, יש לי רק 3 נכדים. כמה? 20 נכדים? לא, שלום. God willing. 3. שאל את הרב מנחם. בלי עין הרע, כמה ילדים? בלי עין הרע כמה ילדים. 9 children. כן. אני כבר לא מדבר על נכדים. בלי עין הרע. Yeah. הוא More למ- than 20. Baruch הוא Hashem. למד את זה מעץ. I learned it from a tree. The Rabbi Begon taught us. למד את זה מעץ. היום, לצערי הרב, Today, to my great regret, הרבה אנשים לא רוצים there are a להתחתן. lot of people that don't want to become married. אומרים לא, They're נוח saying לי no. ככה. It's comfortable for me this way, the people are saying. הם פחות מעץ. You know what? These persons are less than a tree. פחות מעץ. They're less than a tree. אדם צריך להיות טבעי. A person has to be natural. באופן טבעי. הוא צריך להמשיך את Naturally, השרשרת he must continue this של chain המין האנושי. of mankind. כן, זה דבר טבעי. This is something natural. אז זה דבר. ב', מכון מאיר, אתם הייתם פעם במכון מאיר. Second, regarding Machon Meir, have you been to Machon Meir, gentlemen? מי היה פעם? Who was already there? למה אני שואל? Why is the Rav asking? מכון מאיר זה חממה. Machon Meir is like a bubble, חממה. like a greenhouse. זה נכון. אני עצמי הייתי The Rav פעם himself said
כשהייתי בחור צעיר, When I was a young man, הייתי עובד בחקלאות, I was working as a farmer במטעים. in the groves, orange tree groves. כן. והיה מה שנקרא חממה. מה זה חממה? And there were זה greenhouses there. משתלה בעצם. There's like a nursery there of trees. ושם אתה מגדל את העצים And there you grow שיגדלו. the young trees, the saplings, שהם that they צעירים, grow. שהם... It's too hot? אתה נותן להם תנאים. It's here, it's So hit it. Thank you. מה אתה רוצה? הם נחנקים מחום. חבר זה. יופי, we did it. כן, the nurse, המשתלה. כן. והחוכמה של זה The wisdom of that one שעובד working in the nursery בנטיות, בעצים, and saplings, מתי להוציא את השתיל When מהחממה should the sapling be taken out of the nursery ושלשים באדמה and be בחוץ? placed outside in the earth? למה? Why is that the כי wisdom? בחוץ זה מזג אוויר אחר Outside לגמרי. it's a different type of weather. שם יש רוחות, There are וקר, winds, וחם, hot, cold. חממה, הכל בסדר. Inside the יש hot house, מים, יש זה. everything is fine. The weather is the same, water and so forth. מכון מאיר זה חממה. Machon Meir is like this hot house, this greenhouse, כבר 50 שנה. for 50 years. וגדלים כאן אנשים And people are growing here כמו שתילים. like young saplings. כמו שתילים. החוכמה היא מתי לצאת The ממקום. wisdom is when to leave Machon Meir. הנה, הרב מנחם למד במכון I מאיר. studied here for 2 years. לפני כמה שנים? לפני 41 ו-2 שנים. 42 שנים. 41 וכן 2, כן. לשנתיים ולפני 43 שנה, סליחה. היה, אבל איך הוא... הוא היה בחממה. The Rosh saying I was inside this bubble here, inside this hot house. כאן, 2 full years. במכון מאיר, אנחנו מקבלים Here we receive in את the Machon התנאים האופטימליים. the optimal conditions. בחוץ יש תנאים Outside, קיצוניים. the conditions are extreme. כן? למה אני אומר את Why is זה? the Rosh saying this now? אתם תנצלו את הזמן הזה. Take advantage of this time לקבל כלים. to receive kelim לחיים. for life. איזה כלים? What type of tools? Thank you. הדבר הראשון, The first thing is לתקן את המידות. the correction of midot, of character הדבר traits. הראשון. That is the first thing. מה זה מידות? What is good character traits? אתה הולך לחיים, You're going out to life. צריך מידה שקוראים לה סבלנות. You need the attribute called patience. מישהו כאן יש לו קצת סבלנות? Anyone here have a little patience? אם לא, If not, אז תשארו עוד כמה שנים כאן. so remain here a few more years. סבלנות! אתה רוצה להתחתן? Do you מה want to אתה get married? צריך? Do you know what you need? Do you know what you need? סבלנות. סבלנות. זה לא פשוט. That's not simple. תקן את המידה, לא לכעוס. Also to correct the attribute, not to be לא angry, בלב not in the heart, ולא בחוץ. and not in behavior. לא לכעוס. דברים פשוטים These ביותר. are simple things that have to be stated. אתה רוצה להתנהל בחיים, Do you want to manage yourself in life? שיהיה לך מינימום של יראת שמיים. That you have the minimum of God-fearingness. שיהיה לך איזה מסגרת, That you have a framework שלא of Jewish life. תהיה כמו התהילים, דוד המלך אומר, שהצדיק הוא King David כמו says, עץ שתול על פלגי in מים, Psalms, that a tzaddik אשר is like פריו ייתן בעיתו, a tree that's planted inside a channel of water. ועלהו לא ייבול, His וכל מה שיעשה הוא everything is יצליח. flourishing there. Everything is going to be successful there. ומי זה ההפך? Who is the opposite? כמוץ אשר תדפנו רוח, מוצי של הקש, Like the Shall I- straw that blows in the wind, that's blown by the wind. פעם There's no ככה, roots. פעם ככה. This way, that way. חוסר יציבות The קוראים, lack of stability. חוסר יציבות. זה יכול להיות בעבודה, It could be lack of stability at work, בחברה, במשפחה, yeshiva, in your family. וצריך ללמוד את זה. That has to be studied. זה לא מובן מאליו. It's not understood by itself. אז זה החממה. That's the bubble here, the greenhouse here. כן. אמרתם, חלק רוצה להתחתן.
Some of you do. Some of you don't want to get married. האם אתה בשל לזה? But are you ready? Are you mature אתה for יכול marriage? להתמודד עם... Can you withstand the יכול difficulties? להתמודד? Struggle with the difficulties that are going to be in כן marriage? או לא? Yes or no? מי אמר כן? Who said yes? בן כמה? How old are you? 28. וואו. אבל לפעמים יש אדם שהוא מבוגר, But there are times that a person כמוך, who's of your age, רווק זקן, he's an old single guy, הוא כמו תינוק. but yet he's still like a baby. אתה צריך להתבגר. A person has to mature. כן. כן, אנשים צריכים להתבגר. בחממה אתה... Here, in this chamama, can you mature? זה עץ. That is not a כי tree. האדם עץ השדה. Man is a tree of the field, the Torah says. צריך לצמוח, לגדול. He has to grow and אז sprout. יש לו את הפירות And המקובלים. then he'll have the proper fruits. טוב, עד לכאן שאלות. אם יש. Questions would you like to ask about this subject or any other subject? This is the time. אין לכם שאלות. Okay, one question number one. Rav, could we ask about the war? Okay. Many of us haven't been here for a previous war. רבים previous לא conflict. היינו פה במלחמות קודמות. How would the Rav compare the איך war אנחנו now, נשווה את המלחמה של עכשיו the previous wars, למלחמות הקודמות, to Gush Katif, למה שהיה בגוש קטיף and the situation between Am Yisrael? והמצב בתוך עם ישראל. קודם כל צריך לדעת First of באופן all, כללי, we have to know from a הדור general perspective, שלנו our generation הוא דור של מלחמות. is a generation of wars. מלחמה זה לא מקרה. מלחמה או נחמה? מלחמה זה We're לא a generation מקרה. of wars, זה תהליך. and it's a process. תהליך. התהליך הזה הוא ארוך. This process is long. כל פעם יש מלחמה, מלחמת השחרור, Each time there's a war. מלחמת ששת The War of הימים, Independence, the Six-Day War, the Yom Kippur War, מלחמת שלום הגליל, the Peace Galilee War, מלחמה עכשיו, אותו דבר. and now this present war. זה חלק מתהליך היסטורי שאלוקים It's a part of a historic בעל process מלחמות, נכון, הוא of הבעל. God, because He's the master of wars, הוא as we הבעל say in the מלחמות, blessing. זה באופן כללי. That's in general to לא understand. להיכנס Don't לפאניקה. enter into panic. זה לא פאניקה. זה נכון. It's a דבר process. שני, יש, Second matter, למלחמות יש מטרות. for wars, there כל are מלחמה עם המטרה objectives. שלה. Each war has its objective. ההבדל בין המלחמות שהיו The difference between the previous war למלחמה עכשיו, and the present war, הפעם המלחמה היא כמו This מלחמת עמלק. this war is like the war of Amalek, against מה Amalek. ההבדל בין המלחמות הקודמות What is the difference whereas למלחמה של in the עכשיו? previous wars to this one? המלחמות הקודמות, כאילו המטרה של הערבים הייתה The objectives of the Arabs in the previous לגרש wars אותנו מן is to הארץ. drive us out of the כאילו land, יש ניגוד אינטרסים as if there's a conflict of interest על הטריטוריה. on territory, הטריטוריה. as if, והייתה מלחמה ואנחנו ניצחנו, and we ברוך won, השם, thank God, בכל in המלחמה. all the wars. המלחמה הזאת התגלה Whereas the present שבעצם war, it's being זה לא revealed רק עניין של that in טריטוריה. fact it's not a matter of territory. זה המלחמה על המהות. It's a war of the essence למה? of our essence. כי יש Why? לנו שלושה סוגי מלחמות. There are three types of יש wars. מלחמת מצווה, There's a war of mitzvah, זה מלחמה להגן על עם and that is to ישראל. protect the Jewish people here in the land. לכן גם הצבא קוראים לו צבא Therefore, the name of our army is הגנה called the IDF, לישראל. defense, to defend the country. The IDF. יש מלחמת רשות. Whereas number two, there's a זה voluntary type of מלחמה אם war. אנחנו רוצים לכבוש את Do we or not want to את conquer? כווית. למה Let's say יש שם Kuwait. הרבה נפט Why would וזה? we want to conquer Kuwait? בסדר, They have a lot of oil, אבל זה לא שייך. but that's not a war of mitzvah. It's היום not כל applicable today. המלחמות הן מלחמת מצווה. All the wars that we do have today, of course, are wars אבל of יש גם mitzvah. מלחמה שנקראת מלחמת And עמלק. now there's the third type of war that we're calling the war מה against זה Amalek. עמלק? What is Amalek? עמלק התנפל עלינו. זה Remember, פרשת השבוע, Amalek, at the בדיוק end of this השבוע. parsha, you're asking, he jumped on us לא from the שהיה rear. ניגוד There אינטרסים. was no conflict of interest between בגלל us, שאנחנו יהודים. only because we're Jews. הרי לא באנו לארץ. We had yet to arrive בתחילת to the land. הדרך מיציאת מצרים. We were on our way just out of Egypt,
ואמרו, In the אנחנו לא יכולים לסבול את היהודים. And they're basically saying, we cannot tolerate the Jewish people. והתנפלו עלינו. And they attacked us from the rear. אבל הרוח של עמלק However, the spirit of Amalek קיים לאורך כל ההיסטוריה. exists throughout all of history. כן? המן הרשע. Think about the Persian evil guy called Haman. רוצה להרוג את כל He היהודים. wanted to wipe out all the Jews. ילדים, נשים, Children, קטנים, כולם. women, everyone. למה? Why? שאלו, למה? Ask why. למה? פעם שאלתי אותו. I once asked Haman, why did you want to destroy the Jews? למה ככה? He says, just like, for no reason, I just hate the Jews. ככה? Really? Is that the reason? Just for nothing? Yes. היטלר יימח שמו. Hitler, may his name be erased. לא רק רצה. Not only wanted to wipe out the Jews, רצח 6 מיליון he murdered 6 million Jews. יהודים. למה? Why? למה? ככה. Just like that. For no reason. שנאה. It's called hatred. לא בגלל ארץ ישראל. Not because territorial matters of the land of Israel. לא בגלל שהיה ניגוד אינטרסים. Not because there were other conflicts of interest, כלכליים או economic טריטוריאליים. or others. אתם יהודים. You're Jews. זה עמלק. That is Amalek. זה מלחמת עמלק. That is the war against Amalek. במלחמה הזאת And זה this המיוחד present war that שבה, we're in now, שגילינו פתאום we've revealed suddenly שרוצים להרוג אותנו. that they want to kill us. למה? Why? כי אנחנו יהודים. ככה. Just for that reason. For no reason. Just because we're Jews. הם לא אומרים את זה, אבל They're הם not עושים את saying זה. it, but they're realizing that. לא יכולים לסבול את היהודים. They cannot tolerate the Jews. זה בעזה, That's in the Gaza Strip. אבל זה איראן. But it's Iran as well. מה אכפת לכם מאיתנו? What do you care about us? We're so far אתם away. שם, We're so far אין away. גבול משותף We בינינו. don't have a common border with Iran, do we? והם אומרים לא, And they're saying, no. אנחנו משקיעים We're פצצות going to אטום invest וכל money זה, to build the atomic bomb, nuclear bomb, למה? Why? להשמיד את to מדינת ישראל destroy ואת the עם ישראל. state of Israel and the Jewish. למה? Why? ככה. זה הבדל. That'll be the difference between this present war and the previous one. שאלו אותי מה לעשות. Ask the Rav, what should be done מה לעשות הרב? להילחם בהם כמו to fight בעמלק. them like they are for אנחנו אומרים, Amalek? מחו תמחה את As the Torah זכר states, you עמלק. shall wipe out עד הסוף. Amalek to the end. שלא ייזכר שמו Their בעולם. name shall, so that their name should not be mentioned thereafter in the כמו world. שכתוב בפרשה, Like it says at the end of our parsha, שהשם לא מלא וכיסא לא מלא, that the throne of God is not complete עד שלא ימחה את זכר until עמלק. the name of Amalek will be erased. זו המלחמה המיוחדת. That's the war, the special war we're in now. יותר מזה, More than כל העולם, all the world, האנטישמים, שונאי היהודים, the הרימו את הראש. anti-Semitic parts of the world are Well, raising their heads. חוצפה. העם שנתן, תרם הכי הרבה לאנושות. We've promoted so much good in ותורם the הכי world, הרבה לאנושות. contributing to the world, the Jewish people. There's no עכשיו one. מעמידים אותו למשפט? Now they're bringing us את to מי צריך court. להעמיד למשפט? Who should be brought to court in the international Hague? את הרוצחים. The murderers. מה זה? עולם הפוך. The world is the opposite. They're suing המלחמה us שלכם. to court. וגם הערבים לא רק And the בעזה. Arabs, not only in Gaza, פתאום אומרים, האמת שאנחנו saying- כמו שהם חושבים. what? Ma? הם רוצים כמו החמאס בדיוק. The Arabs in Judaism are saying the similar things that the Arabs, the Hamasnikim are saying in Gaza. מה צריך לעשות? So what should be done לתת להם נוקאוט to give them a כזה, knockout, להעיף אותם מכל הרוחות. to throw them out of here? כמו הילדים של מנחם, הם עושים עבודה טובה שם. הבנת? זה ההבדל. This is the main difference between this war and the other wars. כן, עוד שאלה. Other questions you'd like to pose to Yosef? About being married. What if my wife doesn't have any sablanut patience? Should לגבי נישואים, מה אם אשתי אין לה סבלנות? should I you? teach her to be patient? האם אני or יכול should ללמד I אותה? let her learn the patience? אני יכול ללמד אותו שהיא תלמד לבד? איך ללמד סבלנות, אותה? הסבלנות. תעשה אם אין לה מה סבלנות, תעשה מה שאני עשיתי. do what the Rav did.
אשתי, זיכרונה My wife לברכה, in blessed memory, חייתי איתה 54 I שנים. lived with her 54 years. אף פעם לא היה לה סבלנות She עליי. never had patience for me. לא, באמת. Truthfully, והיה לי קשה it מאוד. was very difficult. אבל תמיד חשבתי, And I always thought, איך אני, למשל, how can I deal with this? אשתי כל For בוקר instance, she would every morning, הייתה משאירה לי רשימה של משימות. she would leave me assignments to do. Every morning, she would write down what assignments. תזרוק את האשפה, Throw the garbage out. תקנה עגבניות, אבל Buy בזול. tomatoes, but find a good תעשה את price. זה, תעשה את this, זה. do that. כל בוקר. Every morning. אני לא אוהב שנתנים לי פקודות. I don't like being given orders. אתה אוהב? Do you like being given orders? כן. איזה בעל טוב. Then you'll be a good husband. זה העניין. אני חשבתי על זה, למה? I thought about this. Why? היא רוצה להראות לי She wants to show me שהיא קובעת. that she's the boss. והיא רוצה את זה. בסדר, Fine. אוקיי. Okay. אם זה עושה לך טוב, If that's going to give you a good feeling, fine. בסדר. היא לא הייתה אוהבת לבקש ממני כסף. But she would not like to ask money from me. אישה לא, אישה, מי מרוויח כסף? Who was בעל. earning money? The מי husband. מוציא כסף? Who's wasting money? האישה. The woman. זה ככה זה. And that's how it happens. אבל היא לא הייתה אוהבת But she לבקש. didn't like to ask for money. והיה לזה מריבות. And we had quarrels about this matter. ואז לא היה לנו ממש... Then, we hardly had money then. פתאום היה לי Suddenly, רעיון. I had this idea. למה שהיא תבקש Why ממני? should she ask money from me? אני אתן לה I'll just give her. שתבקש. Without her asking. I'll give her money without asking. וכל בוקר And each morning, הייתי משאיר לה כסף. I would leave her money on the table. ראיתי, הוא רוצה להרגיש את הכסף. לא אוהבת לבקש And ממני. I saw that she likes to sense the זה money. בסדר? Is that fine? Is that a good idea? זה בסדר? Is that a good idea? Why not? זה עושה לה טוב. It gave her a good במקום feeling. לבקש, Instead of asking for money, היא לא מבקשת, היא מקבלת. but she receives money. דוגמה, That's an example. צריך הרבה סבלנות. A lot of patience is required, אבל צריך לחשוב הרבה. but you have to think a lot. איך לגרום נחת רוח How to לשני. cause a good spirit to your wife. אישה מהטבע שלה, A woman, היא from מילאה her nature, אמוציה. she's full of emotions. זה הטבע של That's האישה. part of her nature. מצבי רוח כאלה. Her moods change. אתה בתור... You, אתה נשוי כבר? as your husband, are you married? בעבר היה, לפני שגילה. אתה בתור נשוי. צריך As a לדעת married person, you have to think שאישה זה הטבע שלה. that להיות what רגשנית. her emotions are, what her nature is to be Yeah. emotional. You have to understand that naturally לדעת לחיות כמו... and learn how to live that way עם שכל. with intelligence. How to לא deal עם with it, רגש. not to deal with it with emotion. בסדר. יהיה לכם יום טוב. You טוב have a בשבט great day. שמח. ט"ו בשבט שמח. יישר כוח הרב.